Hey, what's up guys? Do you want to know how to replace Note 8 touch panel? If you want to know, please pay attention to what we're gonna going to do in this video. Hey guys, this is Juan from Touchez. As I explained to you guys, today in this video we're gonna explain to you guys how to replace those this is the Note 8 touch panel. So we're gonna show you guys in this video to the whole process how we're gonna replace this broken. So this is not broken. Actually, this is a screen that Mr. Silva. So today in this video, I'm gonna sorry guys, because today we're gonna have our new friend from Cameroon, Mr. Silva. Yes. So this screen he has already done once. So you have done this with Loca, with UV gel, right? Yes. But this screen now, the touch, this screen lost touch, so touch doesn't work correctly. Yes. So today, my technician Liu, he's gonna use the hot plate because you have already done with Loga, with the UV gel. That's why today we're gonna separate this glass with the hot plate. So after that, because we have already bought touch panel, it comes already with if you can come closer, it has already come with touch on it. So later we're gonna separate the broken glass, because this one, the touch panel, I'm gonna explain to you. This is like two ways. If you have a broken one, it's like with original glue, so you use the freezer. But this one, the reason we're gonna use the hot plate, because you have already done this with UV gel. So that's why if you use the separator, it's gonna be very hard to separate the glass. So that's the reason, because I don't want to misguide the people. That's why I have to explain to them. There are like two situations. One situation, original one, broken glass, you use the freezer. In this case, you have done with the UV gel. So in this situation, we use the hot plate. So we're gonna do the separation with the hot plate. We're gonna separate it. So later, we're gonna use this machine, the laminator. We're gonna laminate this Note 8 touch on the screen. Then we're gonna test everything, make sure everything works okay. So in this video, we're gonna do it in English and French, because Mr. Silva from Cameroon, he's also gonna explain to you guys something is French. So make sure we're gonna speak English and French. Make sure our customers are friends from France or from those French-speaking country. They can understand. Or if you are from Cameroon, or you are from those countries near Cameroon, if you have any job or you have any requirements for those glass replacements or any motherboard repair, you can contact Mr. Silva. He can help you with micro soldering and also the glass replacement, because he's gonna have this machine in Cameroon. So we'll give you guys a very good termination or the finishing. Make sure you have the very good because this machine can do a very good job. Okay. So now here we go. Now my technician Liu is gonna do the whole process. So I'm gonna let Mr. Silva stand here so you can see the whole process. Okay. I'm gonna stand behind the camera, so you're gonna stand there. So, or maybe I can stand. Okay, you stand here. You can check the whole process, and if you and also you can because you are already in this business. You've done this with liquids, with UV gel, so you can explain to what you have seen here, right? Okay, here we go. Ok, les gars, en fait ici ça c'est un afficheur, je l'ai fait avec l'UV, la colle en liquide. Je l'ai changé directement, j'ai mis le liquide, après le tactile ne passait plus. Donc ce qui fait, je suis arrivé ici chez Monsieur Juan et il va directement changer, passant par le séparateur par main.
savez pourquoi actuellement on le sépare par cette machine? C'est parce que la première fois je l'ai fait avec un freezer, et quand on le change, quand on sépare la glace à partir du freezer et que on le remet avec l'UV liquide et qu'il y a un souci, on ne peut plus le séparer à partir du freezer. On est obligé d'utiliser cette machine, parce que si on le fait dans le freezer, ça va endommager l'afficheur. Donc le mieux sûr, et la deuxième fois, c'est cet appareil-ci, comme il le fait là. Et le mieux, c'est d'utiliser cette machine, ce séparateur, parce qu'il a deux pompes. Il a deux pompes à lui tout seul, c'est pour ça qu'il tient bien l'afficheur. Ouais, quand il tire là, si c'était une pompe, ça devait bouger. Et là, il nettoie la colle liquide que j'ai mis par le passé. C'est ça, il nettoie là. Et sûrement, c'est ça qui a dû endommager le tactile. Vous voyez, c'est ça ici. Ok, c'est séparé. C'est séparé du châssis. C'est séparé du châssis. Vous voyez, c'est là. Vous voyez, il y a le liquide, la colle UV. C'est pas pratique pour les afficheurs Edge. Ça peut endommager le tactile comme ça l'a fait. La première partie, c'était de séparer le châssis. Soyez attentifs. Là maintenant, c'est l'afficheur. C'est l'afficheur qui essaie de séparer de la glace. C'est l'afficheur maintenant. Avec le fil. Voilà, vous voyez. Justement, c'est pour ça que ils n'ont pas pris le risque. On n'a pas pris le risque de le faire dans le freezer. Parce qu'avec cette colle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette colle liquide, c'est pas bon de le séparer dans le freezer, pardon. Voilà, c'est fait. Voilà, la première partie est finie. Maintenant, on va passer au test de l'afficheur. Voilà, il y a déjà l'image, c'est déjà bon signe. L'afficheur n'a
n'y a aucun dommage. Faut bien connecter le rallonge de l'afficheur, faut bien le connecter. Là c'est le connecteur du tactile, vous voyez là, le connecteur du tactile qu'il essaie d'enlever. De déconnecter le tactile, voilà. Voilà qui est fait. Et parfois ça peut être la colle liquide là qui est dû entrer dans le connecteur du tactile et après le tactile ne passe plus. Parfois c'est le liquide qui entre en dessous. Ça va salir le connecteur du tactile. Là on passe au test du nouveau tactile. On le connecte déjà. C'est vraiment délicat de positionner. Voilà. Qui a l'air de fonctionner. Voilà. So this new touch works fine, right? This new touch works fine. But the problem, Mr. Silva, do you know what's the problem? The problem is that when you laminate the touch, it's very fragile. So that's why I told you if you have done once by UV gel, there is no guarantee. Because you might, sometimes if you have done once, you might break something. That's why. And when you are using the machine, the touch panel, because touch is very fragile. So that's why the pressure, everything, it has to be very precise. You have to, and replacing touch is not 100%, as I explained to you. Even though we have tested the touch perfect working, right? No problem. But and the touch is okay, right? Touch works fine. Yes. But as soon as you laminate, maybe you're gonna see some problem. Maybe some part doesn't work correctly. So this is very normal. Even though our technician, the professional guy, they don't have 100% success. They might have, like, for touch, for LCD we have maybe
The glass replacement, we have at least 95%. Yes. But for touch replacement, maybe it's around a 70. Because sometimes you test it, everything, because sometimes we sell touch to our customers. I tell them there is no guarantee. Because we have tested, you see the touch works perfect. Yes, yes. But as soon as they laminate on the glass, on the LCD, the touch doesn't work. Or some part doesn't work. So Yes. that's why I have to explain to people, there is even, this is maybe it happens during the lamination, and sometimes it's very weird sometimes. It's very, how can I explain to you? Sometimes you separate, when it's separated, everything works. As soon as you laminate it, it doesn't work. When you separate it, everything works. So the touch is kind of, it's something difficult. I don't know if you have understand what I said. Yes, yes, yes. J'ai compris, I understand. That's why when we're setting touch, we tell people, before you install the touch, please test it. Because we test all the touch before we send it. But when you receive it, you have to touch it. If you don't touch it, because sometimes the people, they sort, this one is okay, it's like connector. You put it inside this connector, it's not like the other, for example, S6 or S7 touches, but you have to use the machine. You have to use the flex bump. Because some of them, they are using soldering iron. They use the soldering iron, and they just wear it. So in that case, you might break the flex, you might, it's very hard, yes, you know? Yes, yes. So that's why we tell people you test it. Before you do anything, you test it. Test it before you install it, before you sort it. Because when as soon as you wear it, as soon as you laminate it, you come to it and say, hey, it doesn't work, but it might be happens during the lamination or during the soldering, you know. So that's why. And also there is one thing, and in this video, and I have to explain to our audience, there is one thing very important. It's never, and I also explained to Mr. Silva, Yes. Silva, because this is the bubble remover. Never sit in front of the bubble remover. Yes. It doesn't matter how good, or it's a very expensive bubble remover or the cheap bubble remover, but never sit in front of the bubble remover. It might explode, huh? Even though I only see this video on internet, I have those bubble remover I have, so it's okay. And all of them are okay. But just in case, I don't want anybody to get hurt, you know. Yes, yes. En fait, avant d'utiliser cette machine, avant de le mettre en marche, il faut toujours se décaler légèrement. Il ne faut pas rester en face du couvercle de l'extracteur d'air. Il ne faut pas rester ici en fait, parce qu'il peut y avoir trop de pression et en l'ouvrant, ça dégage surtout, on ne sait jamais. Donc le mieux, c'est de se mettre toujours de côté avant de mettre en marche la machine. Voilà, en fait, c'est pour prendre des précautions. Ça ne veut pas dire pourtant que ça va s'arracher, mais vaut mieux prendre les bonnes mesures, voilà. Just in case. This is not 100%. I only see this on internet, but this is not. It's like another model. I saw on internet. I don't know if you have seen my video. I posted a video. The people, the bubble remover, boom. Yes. Voilà. That's not my product, but I just care because I don't want any of our customers to get hurt. You know, even though it never happened, but safety first. When we're working in this business, we just tell people anything that can happen, or anything bad can happen. So tell the people, don't let them to make mistake, maybe get hurt. You know. Yes. So this is the. En fait, c'est la précaution. Ça, c'est sur le net, il y a des vidéos où certains gens ont les machines similaires à ça, où ils ont eu à travailler et le bouchon a sauté brusquement. Bon. Ici, on préfère dire aux gens de ne pas prendre le risque de se mettre face à face de cette ouverture. Ça ne veut pas dire autant qu'ici il y a ce même problème, parce qu'ici c'est sûr,
Mais vaut mieux prévenir parce que on peut pas tout savoir. Donc voilà, c'est ça. Okay, this is normally the most difficult part is the separation. Normally, the separation is the most difficult part. But when you are laminate touch, the most difficult part is the lamination. Because in this moment, even though you have every time the same setting, but sometimes the touch comes out perfect. Sometimes it comes out, some part doesn't work, you know. If we can fix this one, you're gonna make how much money this one? You said $300. Okay. Oh my god. So we replace this one, you buy the dinner. Kidding, man. En fait aussi, ce qu'il essaie de dire, c'est quoi? Le plus dur, c'est de pouvoir séparer. Le plus dur, c'est de pouvoir séparer le tactile et de l'afficheur. Bon, après, vous pouvez l'installer ici. Et quand il faut monter le tactile, c'est aussi un peu plus compliqué par rapport à uniquement la glace. Parce que en montant le tactile, après il peut y avoir des endroits qui ne fonctionnent pas. Donc, le mieux, le plus souvent, c'est de faire très attention de ne pas abîmer le tactile. Parce que Have you seen the bubbles on it? Very small, right? presque pas de bulles. Bon, ici c'est pour enlever les quelques mini bulles d'air qu'il y a sur le tactile. Après avoir aspiré tout l'air pour coller la colle. Because this bubble mover is small. Yes, it's small. So every time when they close it very, make sure it's near to the end of the Chaque fois, il faut toujours bien fermer ici. Quand on veut enlever tous les bulles d'air, il faut toujours bien fermer cet endroit pour se rassurer.
because we have to leave in the bubble remover for 5 minutes. Normally we leave it there for 5 to 10 minutes. 5 to 10 for the as soon as you laminate or apply Olga on glass, we leave it in the bubble remover for 5 to 10 minutes. Normally, if we laminate glass to the glass with LCD, we leave in the bubble remover for 15-20 minutes. It's 10 to 20 minutes. We recommend for 15 to 20 minutes, but normally we because sometimes we don't have enough time. We leave it there for 10 minutes. We take it out, but the time we recommend is from 15 to 20 minutes. You know what I mean? So for edge, as soon as you take out from the bubble remover, as soon as the lamination with glass, you put into the UV lamp. So this is what I have explained to you. Ok, bon. Ici, pour enlever l'air en laminant uniquement la glace, vous avez au trop 4 à 5 minutes pour enlever tous les bulles dans ce compartiment. Bon, quand c'est l'afficheur et la glace en même temps, le laminé, vous avez, pour enlever l'air, pardon, vous avez entre 10 à 15 minutes. Après, vous le mettez ici dans l'UV lampe à peu près 10 minutes si vous n'avez pas assez de temps, ou 15 pour sécher normalement. Ça c'est pour les edges. Ça c'est pour les edges ici. Et pour les écrans plats, vous n'avez même pas besoin de le mettre ici. Hein. Et ça c'est uniquement pour les edges. La dernière partie, c'est par ici. So the UV lamp, the bubble remover, and also the laminator can work. 3 functions can work separately. Okay. L'UV lampe, l'enleveur de bulles et le laminateur, on peut l'utiliser au même moment. Tous les 3 fonctions au même moment. Faut toujours nettoyer toujours.
toujours nettoyer parce qu'il y a des saletés dans l'air qui peuvent se déposer. Donc il faut toujours nettoyer. Voilà, le tactile est posé. Maintenant, on va passer à l'étape de le coller. De l'aligner. Premièrement, cette machine que vous entendez faire le bruit, c'est l'aspirateur. Donc il aspire tout l'air de ce compartiment. Après, c'est le compresseur qui va envoyer la pression sur le piston, parce qu'ici à l'intérieur il y a un piston. C'est lui qui va faire donc la pression de ce compartiment pour presser sur l'afficheur afin de bien coller. Puisqu'il ne peut pas avoir, puisque s'il y a un peu d'air à l'intérieur, le piston ne peut pas descendre. Voilà, vous voyez, là l'air est pris, c'est le piston qui presse maintenant avec la pression de ce compresseur, pression d'air. It's better than UVJ, right? Do you like the finishing? Termination. Terminación. Ah, How to say that in French? Terminación. terminé. Terminé. Yes, Finishing. yes. Oh my god. Please God, let it work. So this is $300, man. Ça va fonctionner. As you see, there is no wave, no bubble. Yes. Perfect. You're gonna see very small bubbles around the corner, but it's very normal. Presque pas de bulles, presque pas. Very Mais small bubbles. il y en a quelques petits. Bon, ça c'est juste le test. Après, si tout est ok, on va le mettre dans le débouleur, dans le compartiment qui aspire tout l'air dans l'afficheur. Yes. Oh my god. Yes. So yes. Bon, Mr. Silva. Bon, Mr. Silva. C'est bon. I save you $300, man. Yes. It's good. C'est vraiment bien. You can pay.
The round trip, your trip is maybe $600 or $700. You can pay half of your ticket, man. No. Ah, now you're feliz. You're happy. Yes, I'm happy. Je suis vraiment content, c'est You're bon. gonna buy dinner. Ok, no problem. No problem. No problem. Perfect. Maintenant, c'est bon. C'est vraiment Continue. bon. On va enlever les quelques bulles d'air qu'il y en a à l'intérieur. Et c'est ok. We're gonna put into the bubble remover for another 50. Works perfect. Yeah, it's fantastic. Normally, if you have done ones with UV gel, we separate with the wear, then sometimes it would have a problem. I don't say all the time, but sometimes. But it's perfect. Works perfect. Yes, Touch yes, works yes. perfect. And also there is no wave, some very small bubbles. So we're gonna leave into the bubble remover. As I told you, the best is 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. Yeah, the only thing that left is the bubble remover. So I don't want my friend there getting bored. So this video, the leave video, I'm gonna stop it. So later I have another video here. My camera guy, this guy is we're gonna finish the video and we're gonna upload to YouTube. But the whole process it's like this. If you have done with the UV gel, we separate the glass with the separator. So later we use the laminator, we use the bubble remover. So after that we use the UV lamp. But normally, as I explained to our friends, if this is original, and you understand what I mean. Yes. If this is original, you have never done this with UV gel, the best way is use the freezer. Yes. Okay. So. Bon, en fait, tel qu'il explique, quand vous avez déjà raté une fois, comment dirais-je, changer la glace, quand vous l'avez raté pour la première fois en utilisant l'UV en liquide, le deuxième tour, le moyen, le mieux et un peu plus sûr, c'est d'utiliser le séparateur comme on l'a fait tout à l'heure. Utiliser avec le fil pour séparer. Là c'est mieux. Et quand on l'a séparé, on le met dans le laminateur et ensuite on le met dans l'aspirateur d'air. Tant qu'il y en a quelques bulles à l'intérieur, il y en a quelques bulles, c'est ici qu'on le fait. Comme là actuellement on a fini. Et la troisième étape, c'est de le mettre ici pour les afficheurs H, les H s'il vous plaît. On le met ici pour 15 à 20 minutes et c'est ok. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? En principe, pour faire ce changement de glace, il faut utiliser cette machine. Il faut l'utiliser la première fois où vous voulez séparer, c'est cette machine que vous devez l'utiliser. Donc on est passé par ce séparateur avec fil parce que j'avais utilisé déjà le liquide, la colle en liquide, c'est pas bon. C'est pour ça que ça a endommagé le tactile. J'étais obligé d'acheter un tactile et on l'a changé comme vous l'avez vu. Là c'est bon, c'est ok maintenant. Voilà. You want to tell people where you're from, let people just near you to come to you. You want to tell people where you're from and where's your shop if they have any problem with the motherboard, with the LCD, broken glasses, so they can go look for you. We can tell them. Ok. Moi déjà, je suis Sylvain Soup, je suis au Cameroun, précisément au marché central à Yaoundé. Donc si vous avez des problèmes avec vos iPhones à réparer, vos écrans brisés, vos tactiles qui ne fonctionnent plus, vous pouvez passer dans ma boutique au marché central à Yaoundé. Je suis là, je vais vous servir, ne vous inquiétez pas. Et déjà les techniciens, s'ils auront besoin de cette machine, ces équipements,
je pourrais les fournir en passant par Mr. Puan, parce que je vais fonctionner avec lui. Il pourra m'envoyer des machines pour fournir les techniciens du Cameroun. Bon, peut-être même des pays voisins. Donc voilà. Vous aurez l'adresse sur Facebook, mon adresse, il va le mettre, vous l'aurez. Cameroun, ok. Thank you very much, Mr. Sylvan. Okay. Okay, I'm gonna finish this camera. I'm gonna finish it. So later I'm gonna my camera guy is gonna still finish the video, because with we're gonna take out the screen. We're gonna see if there are any bubbles, but this video we're gonna have it on YouTube. Okay. It's good, c'est bon. Thank you guys, bye. Hello guys, we have been waiting for almost 20 minutes. So now I'm gonna stop the bubble remover. So we're gonna see how's the result. So here's defoaming. So press this button and finish it. And before we put into the bubble remover, we have already tested the screen. Everything works perfect. So now what we need to say, just to let Mr. Silva to tell you guys how's the result, so you can check the so this is your you can tell people what's your, and there you can find it. You can use the clean it if you want. I can hold this for you. If you want to use some liquid, you can use this liquid. Do you have it? Oh yeah, there you go. Okay. So how's everything? Ok, c'est parfait, hein, c'est parfait, il n'y a aucune bulle d'air, c'est vraiment bien fait. Après les 20 minutes que ça fait dans le compartiment de Any l'UV. bubbles? Yes, il n'y a pas de bulle, il n'y a aucune No bulle. bubbles, right? Il n'y a aucune bulle. We can show in the lower, let people see how's the result. Yeah, perfect, yeah. Il n'y a aucune bulle. Perfect, voyez? no bubbles, Ok, no c'est bon. bubbles, yeah. And it's perfect, right? Yes, Perfect. c'est bon, Okay. c'est bien fait. So we're gonna put into the UV lamp for 15 minutes. On le met actuellement dans la lampe UV pour 15 à 20 minutes et après c'est bon. And here's the button. You just switch it on. Ça, That's it. Ici c'est le déclencheur de l'UV, c'est le déclencheur de l'UV ici. On a juste à appuyer là et c'est ok. On attend les 20 minutes. Okay, so yeah, this video we're gonna finish this video here, because after 15 minutes, as soon as we take it out, this kind of looks like the same as we're looking at this video. I mean this screen now. So this video we're gonna finish it. We won't continue doing the video. I mean for this screen, you know what I mean. So we're gonna finish this video, and thank you guys for watching this video. If you like our video YouTube channel, so please subscribe. Below you can find all the informations. I mean the description, you can find all the informations that you need. And if you like our YouTube channel, you can subscribe our YouTube channel. And please remember, there is a bell around the corner, so just to click the notification bell, so you will always receive the latest video about LCD repair. And also very soon we're gonna do the motherboard repair as well. And thanks for watching. And also Mr. Silva, thank you. Thanks for helping me with this video in French. And if you guys from Cameroon, or you guys from those countries nearby Cameroon, you can contact Mr. Silva, so he can help you with the LCD repair, replace those broken glasses, and also the motherboard repair. And thanks again for coming, and also for the help. Thank you very much for watching. Bye.